Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Susilawati in third semester at class 3B in English Education Department. I am from the group 4 in the course English Phonetic Phonology. Thank you. Okay, next, introduce myself. My name is Indah Maslaha. I am from class 3B and I am member for group 4. My name is Devita Syapera Sadika. I'm from class 3B. I'm a member for group 4. Thank you very much. Today I will explain about the manner of articulation, plosive or stop. The first, I will explain about the manner of articulation. What is the manner of articulation? The manner of articulation is the way the airflow is constricted or released in the speech produced apparatus to produce language sounds. The manner of articulation, the way the airstream is affected as it flows from the lungs out of the mouth and nose. The type of closure or narrowing at the point of articulation. There are 6 kinds of manner articulation. Number 1 is plosive or stop. Number 2 is nasal. Number 3 is fricative. Number 4 is affricative. Number 5 is lateral. And the last is approximant or glide. Baiklah, apa itu the manner of articulation? Atau cara artikulasi ya. Jadi, the manner of articulation atau cara artikulasi adalah cara bagaimana aliran udara yang dibatasi atau dilepaskan dalam alat bicara untuk menghasilkan suatu bahasa ya, atau menghasilkan suatu bunyi. Nah, pada cara artikulasi ini merupakan aliran udara yang dipengaruhi saat mengalir dari paru-paru dan keluar dari mulut dan hidung. Nah, ada 6 jenis cara artikulasi. Yang pertama yaitu plosive or stop, yang kedua yaitu nasal, yang ketiga yaitu fricative, yang keempat affricative, yang kelima lateral, yang keenam yaitu approximant glide. Next, I will explain about plosive or stop. In the phonetic, a plosive, also known as an ocplosive or simple stop in a pulmonic consonant tract, is blocked so that all airflow ceases. Like a nasal consonant, stop consonant occur when the vocal tract is closed completely. But for stop, the airflow is not redirected through the nose. Instead, the air quickly builds up pressure behind the articulators and then released in a burst. Completely closure of the articulators involve it so that the airstream cannot escape through either the mouth or nose. There are 3 types of plosive. Number 1 is bilabial plosive. The phonetic symbol is P and B. Number 2 is alveolar plosive. The phonetic symbol is T and D. The last is velar plosive. The phonetic symbol is K and G. Okay. Plosive or stop adalah untuk secara fonetiknya, plosive juga dikenal dengan oklusif atau stop ya. Plosive atau stop adalah saluran konsonan pulmonal yang diblokir atau yang diblokir sehingga semua aliran udara terhenti atau berhenti. Seperti konsonan nasal, stop konsonan yang terjadi saat saluran vokal ditutup sepenuhnya. Tapi untuk berhenti, aliran udara tidak dialihkan melalui hidung. Sebaliknya, udara yang cepat membangun tekanan di belakang artikulator dan kemudian melepaskannya. Nah, sebuah penutupan lengkap atau artikulator yang terlibat sehingga aliran udara tidak dapat keluar baik melalui hidung ataupun mulut. Selanjutnya, dalam plosive or stop ini ada 3 jenis plosive.
Yang pertama yaitu bilabial plosive dengan fonetik simbolnya yaitu P dan B. Yang kedua yaitu alveolar plosive dengan simbol fonetiknya yaitu T dan D. Dan terakhir yaitu velar plosive dengan fonetik simbolnya yaitu K dan G. Next, yang pertama yaitu bilabial plosive ya dengan fonetik simbolnya yaitu P dan B. The lower lips are pressed together and the soft palates are raised so the breath cannot escape through either the nose or mouth for a short time. In short, the sound cannot be prolonged. Nah, untuk bilabial plosive ini, bibir bawah ditekan bersama-sama dengan langit-langit lunak yang terangkat sehingga nafas tidak dapat keluar baik melalui hidung ataupun mulut untuk waktu yang singkat. Dan pada singkatnya, suara tidak dapat diperpanjang dan ini disebut dengan bilabial plosive. Next, saya akan menjelaskan untuk fonetik simbolnya, yaitu yang pertama P. Description of P, number 1 is distinctive features. P is consonant anterior, voiceless, bilabial, and stop. Number 2 is pronunciation. When we pronounce P, the air passage is completely blocked by closing the lip and raising the soft palate. When the lips are open, the air suddenly escapes from the mouth with an exclusive sound. There is no vibration in the chords. When it is followed by strongly stressed vowel, P is regularly aspirated. Nah, pada definisi P ini, P biasanya mempunyai ciri khas ya, yaitu konsonan, anterior, voiceless, bilabial, dan stop. Untuk pengucapannya, bilabial P ini pada bilabial plosive, saat kita mengucapkan P, jalan keluar udara terhalang dengan bibir, P, dan menaikkan langit-langit lunak. Saat bibir terbuka, udara tiba-tiba keluar dari mulut dengan eksklusif, P, mengeluarkan udara ya. Tidak ada getaran pada pengucapan P ini, dan jika diikuti dengan vokal yang ditekankan dengan kuat, P biasanya diserap secara teratur ya. Selanjutnya yaitu occurrences. P occur initially, medially, and finally. Pada letaknya ini atau kejadian pada P ini biasanya juga P ini biasanya terletak di awal, di tengah, dan di akhir kata. Selanjutnya yaitu spelling forms. P or PP, for example, is pen, spoon, stop, happy, and opportunity. Pada ejaannya P sama dengan P dan PP. Untuk contohnya yaitu pen, spoon, stop, happy, and opportunity. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Indah Maslaha. Thank you. Okay, next I will explain description of B. Number 1, descriptive features. B is consonantal, anterior, voice, bilabial, and stop. Number 2, pronunciation. When we pronounce B, we do it like when we pronounce P, except then in B, there is a vibration in the vocal cords. Maksudnya di sini B dan P itu sama dalam penyebutannya, kecuali B
itu ada getaran di bagian pita suaranya. B, b. Next, number 3, occurrences. B, b. Occurs initially, medially, and finally. Number 4, spelling form. B. Nah, for example, big, banana, rubbers, labor, rib, egg, bull. Number 5, notice. B. Silent in the limb, thumb, comb, etc. Next, alveolar. Okay, next, alveolar plosive. T, t, and d, d. The tongue tip is firmly against the middle of alveolar ridge. The soft palate is raised, so the breath cannot escape through either the nose or mouth, but it is struck for a short time. The sounds cannot be prolonged. Maksudnya pada alveolar plosive T and D ini, yaitu ujung lidah menempel kuat di tengah alveolar ridge, langit-langit lunak terangkat sehingga nafas tidak dapat keluar baik melalui hidung ataupun mulut, tetapi terjebak untuk waktu yang singkat dan suaranya tidak bisa diperpanjang. Teh, teh, deh, deh. Next, descriptions of teh. Number 1, distinctive features is consonantal, anterior, coronal, voiceless, alveolar, and stop. Number 2, pronunciation. When we pronounce T, 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 the air passage is completely blocked by raising the soft palate and raising the tip of the tongue to touch the teeth ridge. The mouth with an explosive sound, there is no vibration, the vocal cord. It is regularly aspirated before a strongly stressed vowel. Maksudnya, pada pronunciation teh atau t, ini saat kita mengucapkan teh, teh, saluran udara terhalang sama sekali dengan cara menaikkan soft palate dan menaikkan ujung lidah sampai menyentuh ridge gigi. Teh, teh, teh. Next, number 3, occurrences. Occurs initially, medially, and finally. Number 4, spelling forms. T, t. For example, time, white, whited, admitted. Number 5 is silent in castle, Christmas, etc. Next, description of d, d. Number 1, distinctive features. The d, d is consonantal, anterior, coronal, voice, alveolar, and stop. Number 2, pronunciation. When we pronounce d, 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 it is articulated like t, t, except that the breath force is weaker and vocal cord vibrates. Number 3, occurrences. D, d, occurs initially, medially, and finally. Number 4, spelling form. D, d. For example, do, dog, ladder, order, middle, bit, mat, sudden, admit. Okay, I will continue explain about velar plosive. The sound is k and k. The back of the sound is present in the area of soft palate. The soft palate is raised and the feet is stripped for a short time. The sound cannot be prolonged. A description of k. Distinctive feature k is consonant high, back, voiceless, velar, stop. And the second, pronunciation. When we pronounce the phoneme
The air passage is completely blocked by raising the soft palate and raising the back of the tongue to touch of palate. When the tongue is lowered from the touch palate, the air escape through the mouth with an explosive sound. There is no vibration in the vocal cords. And the third, spelling forms k. Spelling forms k. Example for the word is kind, accord, secret, skin, semis. And the last one, notice the silent C or K in Moscow, now and need. Description of K. Distinctive feature K is consonantal, height, back, poise, and stop. Pronunciation, when we pronounce K, it's articulate like K. The sound like sounds, except that the breath force in the vacuole and the vocal cords vibrate. Occurrence K occurs initial, medially, and finally. Spelling form K. The word is gu, dogma, struggle. Okay, thank you very much. That's all for our material from group 4. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.